Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la suite de Et les Noirs, j'espère que vous allez bien. On continue là où on s'était arrêté la dernière fois, donc l'affaire était terminée et on va sans doute en avoir une nouvelle dans notre nouveau job. Comme d'habitude, petite intrigue qui va nous montrer la situation de l'incident. Mais pas que c'est encore une femme qui se fait... Encore? Ah, le nombre de femmes qui se font abattre dans ce jeu, c'est un truc de fou. Hein. Toujours avec la même arme en plus. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Bon, alors on y va. Let's go. Bon, allez, niveau de l'enquête du coup. Et toujours le même problème, toujours une histoire de meurtre d'un homme qui tue une femme. Apparemment, c'est assez récurrent. Hein. Faudra peut-être qu'il fasse attention. Ah, il sort par là. Il sort par là. Très bien. Bon, je vais le laisser conduire, hein, comme d'hab. Ah, notre voiture, c'est celle-là. Quand est-ce que j'aurai le droit à une vraie voiture de police, moi? Jamais, en fait, parce que je suis inspecteur. You can drive. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. We might get along after all. Bon, alors on va sur la scène de crime du coup. Donc comme d'habitude, on va devoir un petit peu fouiller partout. Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that So you don't matter. believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the city of angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Ah, donc c'est bien, s'il y a des meurtres comme ça tout le temps, c'est pas un hasard en fait. Detective, I was first on scene. Ah bah, qu'est-ce que t'as à dire toi? You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Le faux poivrier? What? I don't know what makes you so stupid, but it really works. Ça a l'air sympa, mais c'est toujours au même endroit aussi. Enfin, je crois. Bon alors, quoi? Ah, ouais. Ah oui, d'accord, c'est vraiment pareil, quoi. Bon, j'ai déjà fouillé un peu. Toujours des traces de pas. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Génial.
Alors, le sac de la madame. J'ai vraiment une impression de déjà vu, hein. C'est exactement pareil que la dernière fois. De l'argent. If the motive was robbery, why not take the money? Association parents-professeurs. Oh, Diedre we have a Moller. name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose qu'ils auraient pas chopé ou quoi. Peut-être dans les fourrés, une arme, un truc, n'importe quoi. Ah. Ah, encore de l'alcool, génial. Doesn't tell me anything. Je regarde, hein, je fouille un peu partout, après je vois le corps. It doesn't appear to be connected. Ça non plus, ça rien. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois ma manette elle vibre quand je passe là-dedans, mais il n'y a jamais rien. Encore une bouteille. Bon. Pas l'arme du crime apparemment. Bon, voyons ça. Enfin. Elle a bien morflé elle aussi. Hein. Look at your mark. It's very Distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Je lui arrache sa montre. D'accord. Oh, il n'y a pas d'autres marques sur le poignet, ok. Oh non, on lui a encore enlevé son alliance à elle aussi. Ou une bague, This c'est mark, ça. a cut on her finger. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. Décidément, c'est vraiment pas leur jour. Hein. Par contre, il s'est pris des sacrés coups de pied aussi. Hein. J'aime trop voir avec son putain de doigt, genre faire. Bon, très bien. Detectives, RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Brae was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Ok. Just grab the husband, take him downtown, and work him over. Could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Similar MO. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. T'es bien Not pressé de humping out casser here la at faire, Lover's toi. Lane. Non? T'as des petits pieds ou quoi? Fais voir tes pieds. Fais voir tes pieds. Fais voir tes pieds. Fais voir tes pieds. T'as des petits pieds ou pas? Non, pas vraiment. Ouais, fais gaffe, hein. Je te surveille, toi. Je te surveille. Du coup, on va aller voir le mari de la femme qui apparemment a disparu, qui avait le badge. Le badge était à elle, apparemment. Le badge d'école, je sais plus quoi. Bref. On va conduire un peu, non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit. Conduisons. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une très très bonne idée de conduire. Let's go. Still might be some play in the boyfriend. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, then. Deirdre Muller has suffered enough. Whoa there! Pardon. Deirdre Muller has suffered enough.
More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. Correct. You're a father, Cole? Don't tell me you're out. This conversation is Je crois qu'il est un peu vénère. Je peux pas où faut que j'aille. Pardon. Excusez-moi, c'est la police, on est pressé, on n'a pas que ça à faire. Tout c'est dit. Je suis sûr que quand on va avoir fini le jeu, et que si jamais on fait les petites enquêtes complémentaires, là on va trop s'éclater en conduisant. Je me dis, moi, il n'y aura pas de pitié. Le RP sera mort. Bon là déjà il n'est pas en bonne santé le RP, mais et je vous assure qu'il sera mort. Comme la femme tout à l'heure. Tous les deux. C'est loin. Oh, c'est loin. Il y a là-bas, il y a des maisons qui volent. Pardon. Ah, c'est là. On est arrivé. C'est cette maison? Ouais, c'est cette maison. Domicile des Maltraitance. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. La pauvre. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? Non mais ils vont pas interroger la gamine quand même. Attendez là. Pauvre bichette. Ah c'est elle qui l'a défoncé. Les petits pieds, c'est elle. Tranquille, c'est. Imagine la gamine quoi, la pauvre. T'as deux hommes, ils arrivent chez toi et tout, ils fouillent la maison de tes parents à la zeub comme ça, tu sais. Circumstantial. Ok. J'avais pas réussi à lire ce qu'il y avait marqué dessus. Alors on fait pas la vaisselle. Alors on boit de l'eau. Dans la cuisine, il y a toujours les bons indices, hein, vous vous souvenez. Les carottes, tout ça. C'est super intéressant. Pas de mots sur le frigo. Quand les gens se trahissent, c'est souvent avec le mot dans le frigo. Un violon? Il est joli. Bref. Je sais pas si c'est la chambre de la fille ou quoi. Oui, un journal. Ouais. Ah, la chambre des parents. Les chaussures! Est-ce que t'as le petit pied? Size 8. Bon, 41 c'est pas petit, hein. C'est classique. Pareil. Pareil. Si jamais on vérifie quand même. Hein. Bon là y a rien je pense. Ah si, attendez. Ah. No sign of a wedding ring. Ok. Ça peut servir. Et ça? Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Bon.
Mon petit gars. On a des choses à cacher apparemment. Par contre, j'ai vraiment pas envie d'interroger la gamine, quoi. La pauvre, elle a rien fait. Enfin, quoique. Tu vas parler, oui? Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Le tact, c'est pour les PD. Do you think you could answer a few questions for us? Oh mon dieu. Bye. Dernier contact avec la victime. La pauvre, regarde-moi ça. Je sais que c'est toi qui l'as tué, hein. Fais pas When la did you genre. last see your mother? Yesterday afternoon, I went to a dance at Belmont High. T'es au lycée, toi? Mommy was supposed T'as to 13 pick me ans. up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Ouais, daddy, ouais. C'est ça, ouais, daddy, mon So cul. you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Bijou manquant. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. C'est... Je sais pas si elle dit la vérité ou pas. J'ai pas l'impression, je mets de doute encore. You seem reluctant to talk about her jewelry. It's a touchy subject with Daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. Bah, en quoi c'est faux, ce que je dis? C'est bien, du coup, j'ai récolté les informations, non? Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Non, là, par contre, tu mens, c'est sûr. They Enfin, weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. une seule fois. She Non said plus. she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. Une broche en forme de papillon, You've j'ai been pas very vu ça. brave. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind Non, was mais c'est pas found grave, on l'a fait murdered quand this même. morning. C'était marrant. found. What? But she only. We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Tu mens. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? On a trouvé des chaussures 41, pas 42 et demi. Hein? Tu mens. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Mes fesses. Mes fesses. You got any way of confirming this story of yours? You son of a bitch. You come here making all these accusations. Ouais, enfin, ça change pas au fait que tu m'as pas répondu, quoi. Non? T'es mignon, mais pour l'instant... You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Je regarde le carnet, je vais revoir mes
Ouais. Ouais. Alors attends, j'observe un peu là. Je pense qu'il dit la vérité. Je suis pas sûr. Non, il a l'air plutôt agité en fait. Je me mets de doute. Did your wife ever go out by herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Et du coup, ça se passait comment à la maison, hein? C'était plutôt agréable? Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Tu mens. Par contre, attends, est-ce que j'ai le truc de... Bah, je sais qu'elle... Le problème, c'est que la fille m'a dit qu'il l'avait déjà frappé, mais j'ai pas ça dans les preuves, donc du coup, je peux rien lui dire en fait. Je peux pas prouver. Donc je mets de doute. I think you set this up, Hugo. I think you kicked up a fuss about staying home for an alibi. Then you followed your wife and murdered her. Wow. You're Comme out toi of quand your même. mind coming in here, making accusations. Le personnage, like il est that. tellement Come out in the yard vénère. and I'll make you take that back, mister. Le problème, c'est que j'avais la preuve de sa fille, mais je l'avais pas dans la liste. I'm no murderer. Make C'est un some peu nul, non? arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for Mais you. en plus, le pire, c'est que je suis sûr qu'il l'a pas tué. Je suis sûr que c'est un coup monté, c'est obligé, mais je comprends pas encore tout. Mais ça m'énerve parce que j'ai... Should go back in there and bust his ass. Genre là, j'aurais dû mettre mensonge, mais j'avais rien pour le prouver dans ma liste, alors que je savais que... Enfin bref. 2, we have motive of domestic violence, which Ça me probably saoule. goes for half the men in LA. 3, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. Oh oh. Apparemment, la voisine a quelque chose à nous dire. Mais ça, les amis, nous le verrons au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et ensemble, nous allons résoudre cette affaire la prochaine fois. Salut à tous. Bisous.